We greet you, brethren, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. mo leineng la morena wa rena Jesu Kriste. So we have come Bjale re tlile to speak on the word gore re tle re bolele ka lentšu tonight. mantšiboeng a lekgono. We are very happy Re thabile gagolo that the Lord has granted unto us this opportunity gore modimo o re file gape monyetla o whereby we can speak among ourselves. gore re kgone go boledišana mmogo. I believe it is wrong that people hasn't been seeing me on the YouTube. Ke dumela gore ke nako e telele batho ba sampone mo YouTube. Bjale le kgono, today we've got time. So We are now going to talk to one another. Now by grace of God, these things still allowing us, I want us to look in the scriptures. Now before we look into the scriptures, let us pray. I'm going to ask the brother to pray. Morena wa legodimo le lefase tate o šia lokileng ka leina le lebotse la morena wa rena Jesu, ra o leboga mongwe wa bophelo lebakeng la jwale re sa batamela throne ya hao ya kgawelo. Re lebelle ka botho modimo wa rena ka baka la re wa batho modimo ka re hloka dikgawelo tša hao. Lentšu la hao modimo ka batho ba ka lebala botlhe mo ba leng gona modimo wa rena, mare le mogile gore kgoši ka ona yo a ka go lehlathola ge e sona mongwadi wa lona tata wešo. Bjale re kgopela gore ga o bejwale modimo ka a e boena modimo ka o tlang o hlatholla ka mo bona mo swanetse ka gona. Re bulele tsebo le tlhaologanyo modimo ka mme o re fe kutulo e tletšeng. Re lemoge lentšu la hao modimo ka ke lona le noši modimo ka lena le maatla a o phediša le maatla a o phetola bophelo jwa motho. Bjale re kgopela gore modimo ka re apeiše botlhe modimo ka fase ya moya wa mokgethwa o re rute therešo ya hao modimo ka tata wešo wa maodimong. O re lebelle ka botho modimo ka o re kgoniše dilong ka moka. Thato ya hao modimo ka re rialo re a iphethege dilong ka moka modimo. Bonagatše bogolo le maatla a hao ka leina la morena wa rena Jesu. Pele re a rapela re kgopela gore modimo ka thato ya hao a iphethege. Bjale ka e direga legodimong a e direga le gape lefase. Gore šofatše modimo ka tirelo e sa thoma ka moka bana ba hao modimo ka re ikwele bogona bja hao dipelong tša rena. Re o tsebe bjale ka morena le mophološi wa maphelo a rena. Rialo re kgopela gore modimo ka fodiša ba ba lwalang tata wešo, emeletša modimo ka ba re fokolang tata wešo. Re kgopela kgawelo ya hao, re etelele pele modimo ka moya wa hao modimo ka o mokgethwa tšea leemola ka pele dilong ka moka modimo wa rena. Re kgopela re leboa difimela dine le lebotse la morena Jesu Kriste. With thanksgiving we pray. Amen. 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 So we are very thankful, Bjale re leboa gagolo, and we are going to talk about a few things. bjale re tlo bolela ka dilo tše seng malwa. Taba ya ka mo is a welcoming kiss. My matter here is o amogelwa gape, A welcoming kiss. o katlo ya kamogelo. Amen. Amen. So this is what I think we'll talk about. Ke seo ke naganang gore tla bolela ka sona. So by God's grace, Ka morao wa modimo we know in this trying hour, re tseba gabotse gore mo nakong e ya teko we need God. re tlhoka modimo, And we need God's guidance. re tlhoka le tlhatlho ya modimo. So for that very reason, Ka lebaka leo we need to try to settle one another. re rata gore re beane fase mmogo. I know where you are, there are Ke challenges. tseba gabotse gore mo leng gona o na le ditlhotlho, We don't know what type of challenges. a re we are tsebe o le going through. ditlhotlho ke tša mokhutamang tšeo By tsepela mo go God's tsona. grace, Mara ka kgaolo ya we modimo are given a re chance filwe monyetla that we can speak these things before the Lord Himself. gore re kgone go bolela dilo tše pele ga morena ka boyena. And then they end up having a meaning. Di mafelelong di ba le seo di se bolelang. Really, for now, Mara ga jwale
I just want to sort of try to settle every Christian where she is. Ke rata gore mohlomong ke didishe mokreste o mongwe le o mongwe mo a leng ona Within these challenges that we are all going through, o mo gara ditlhotlo tse re sepela mo go tsona that gore we may still overcome, re ka kgona go fenya still carry a testimony ra kgona go rwala le bopaki in Israel, mo Israel and where we can have joy mo re ka kgona go ba le lethabo unspeakable. le ka sekeng la kgona go bolelwa. And now let's read in the book of Luke, Bjale ga re ba le mo bukeng ya Luka chapter 7. tema ya bosupa. This is the place where the Pharisee Bjale mo ke invited Jesus for mo Mofarisei a ile a mema Jesu a mo memela monyanyeng. and then this man, you know what he did to Jesus. Le tseba ga botse gore monno o ile a dira mo go morena Jesu. He didn't wash Jesus' feet. A seng ke a hlatswe maoto a Jesu, He didn't welcome him. a seng ke a mo amogele. Now, I want to try Bjale ke rata go leka to show the gravity go bontšha botebo of the necessity of this welcome. ya go tlhokego ya go amogelwa, This welcome. go amogelega Kamrelwe. o kamogelwe. Amen. Because Jesus Ka baka la gore Jesu needed to be welcome. o ile a tlhoka gore a amogelwe. And then I believe even the same tonight Ke dumela ga botse le bošinga le kgono or today o ba le kgono or in the day. gore mo mosegareng It seems like we are going into the day. re bona o ka re ya mo letšatšing. And then so Jesus needs that welcome. Jesu o tlhoka kamogelo eo. And I believe Ya le ke dumela if the believers ge ba dumedi individually O take where out they are gotlhe mo ba leng gona situations, mo maemong ba leng ona they can take it to heart ba ka itšea mo dipelong tša bona to welcome him. gore ba mo amogele. Something will happen. Se sengwe se tla direga. That's why Ke ka fao we need Christians re nyaka bakreste that can on their own mo ba leng gona ba noši to be rejoicing in the presence of the Lord. ba kgone go thaba mo bogoneng jwa Modimo. Now, the story, you know, it goes thus. Taba e le a e tseba e ba le ya ka tsela e. An invitation was sent to Jesus, Memo e ile ya romelwa go Jesu, and then Jesus honored that invitation. mme Jesu a tlhompha memo eo o taletšo eo. But the only problem, Mara bothata fela the people wanted to make a show off of him, batho ba ile ba rata go mo meaphatlalatšeng, and then that is what is necessarily very important. seo se leng se botlhokwa gagolo, Necessarily very important. seo se leng botlhokwa gagolo. Amen. Amen. Now, why was it so important? Ke ka baka lang e be le botlhokwa gagolo so. He left all his duties O tlogetše merero ya gage ka moka, and went to honor the invitation. mara a ya tlhompha taletšo eo. I've come to learn to be very happy about the way Christ does things. Ke thomile go thabela ka mokgwa Kriste a dirang dilo ka gona. It's not like me, I'm late for everything. A swane le nna mo ke ban lata mo dilong ka moka, But Christ is never late. mara Kriste a ke a e ba lata. So now here we follow him as he entered where Bjale mo re a mo latela he ge a has tsena been invited. mo a ileng a meme gona. And then we know there was a woman that brought forth Bjale re a tseba gore go na le mosadi wa ile a tliša alabaster ointment. setlolo sela sa theko e thata. And then you know what the process was. Le tseba gore le But, tshepedišo e bile jwang. In this whole big episode, Bjale mo tshepedišong mo tabeng e ka moka, I want to give I want to talk to you according to what words he used. ke rata go bolela le nna
ka mantšu a šomišitšeng. And then so that we start with verse 40, Gore re thome ka tema ya 40, and then we'll just go a bit. re tla thewa le yona. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he said, Master, say on. Jesu a fetola a bolela a re, Simone ke na le se ke ratago go botša sona. Simone a re, bolela moruti. There was a certain creditor which had 2 debtors. The one owed 500 pence and the 150. Jesu a re, batho ba babedi ba be ba tšere metšhoga go monna wa lekhumagadi, wa e mongwe e be e le mašheleng a 500, wa e mongwe e be e le wa 50. And when they had nothing to pay, he frankly gave them both, forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Ya re ge ba hloka sa go lefa a ba gaugela a ba fa bohle bobedi ba bona, bjale mpotše ke ofe e a tlogo mo rata gagolo. Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. Simone a fetola a re, nka re ke eo a mo gaugetšeng a na le molato o mogolo. Jesu a re, o a hlotše ka go rereša. And he turned to the woman and said unto him, Simon, seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. A rialo a ratologela go mosadi eo a sa bolela le Simone a re, a mosadi e o a mmona, ke tlile fa ngwakong wa gago wa semphe metse a go hlapa maoto, gomme yena a tla a kolobiša maoto a ka meokgo a hlakola ka meriri ya tlhogo ya gagwe. Thou gavest me no kiss, but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet. Wena ga wa ka wa nkatla, mme yena e sa le mola a tsena a ešo a kgaotša go nkatla maoto. My head with ointment thou didst not anoint, but this woman has anointed my feet with ointment. Ga wa ka wa ntlodiša tlhogo ka makhura, mme yena o ntloditše maoto ka setlolo. Wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. Le sage ke go botše, o lebaletšwe dibi tša gagwe tše e lego tše ntši, ke ka baka leo a ratilego ka gagolo. Go e a lebaletšego mo go nnyane, le lerato ke le lenyane. Saints, here is a challenge. Mo ke tlhotlo. Simone, we have a chance to have a relationship with Jesus. He had an opportunity to have a relationship with Jesus. How many people today are having a chance to have a relationship with Jesus? Hallelujah. Amen. Now, there's something somewhere in the book of Psalm chapter 2. And then 11 and 12 we'll read. Verse 11, 12. Serve the Lord with fear and rejoice with the trembling. Amen. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled by a little. Blessed are all they that put their trust in him.
verse 11 and 12. le tlhankele morena le boifa le tlhala le roromela a tla mmorwa a se tloga lefa la loba tseleng gobane bogale ba gagwe bo tloga botuka ba le tlhogonolo ke ba mmotilego. Now we are faced with a scenario. Let's not worry. The Lord will give us chance to go back to the other things we spoke before. Today, let us solidify the joy of the Christian. The Christian. Christian. The joy of the Christian. Let us solidify that. Let us show by this and prove that a Christian can be so in the presence of the Lord, in the presence of Corona, and in the presence of all challenges, not because he has a church, but because he has Christ. Hallelujah. Amen. Now that is what I am trying to come to the people tonight, pertaining to this message. And then I know, just be sorry, I would say tonight because I'm preaching in the evening, and this will be premiered in the day. Let us get to the content. Hallelujah. Amen. Now Jesus, he was speaking to a Jew who knows Jewish norms, and then who had deliberately decided not to welcome him. And then then he was talking to him pertaining to the way that he had failed him. Let us be very serious, because we are living in the end time. The churches and the church, the church, they have rejected Christ. And then now what is left? There's no welcome kiss. And then so because of that, that's why our world is going the way it's going. Our people should have recognized that. If you fail to acknowledge him, and then if you acknowledge him but in a wrongful manner, you are heading to a terrible disaster. Our world actually is heading for a terrible disaster. It has rejected Christ. You know what he said in the book of Revelation chapter 3. Behold, I stand at the door and knock. It is a continuous knock. And then he's trying by all means. He tried to get to the church of our generation, the Laodicean church, and then the church rejected him. Now he's knocking at the individual, and so trying by all means to come and be part of you. He wants you and him to
to be o nyaka gore wena le yena to be at liberty together, le be le ba ba lokilegileng mmogo and then to have fellowship. le be le setswalle le fellowship. And I'm speaking this knowing that it is possible. Ke bolela se ke tseba ga botse gore se a kgonega. May God give us grace. Modimo a re fe kgawelo. Now, let us try to listen first. Bjale a re leke go theeletša bagwera And then, in my humble way of speaking, ka tsela ya ka ya go ikokobetša ya polelo, and then I want to say this. ke rata go bolela se. May God bless us all. Modimo a le šogofatše botlhe. Hallelujah. Amen. And then we have somewhat to speak about having fellowship with Christ. Re rata ka mokgwa re ka bolelang ge re na le setswalle le Kriste. And then the Bible says here in 1 John chapter 1 Bjale Bible e bolela fa mo bukeng ya mathomo ya Johane that which Chapter we 1. have seen and heard declare we unto you, verse 3, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. chapter 3 verse 1. Chapter 1 verse 3. Le lena re le anegela sona seo re se bonego, se re se kwilego gore le lena le be batee le rena, mme botee bjo bja rena e be go ba batee le tata wešo le morwa wa gagwe Jesu Kriste. We know the separation happened in the garden. Re a tseba gore kgaogano ile ya ba gona ko ya diragala ko So tšhimong. man and God's fellowship was broken. Kamagano ya modimo le motho ile ya kgaolwa Now fa. here through Christ, Bjale fa ka Kriste this man is inviting us into this fellowship. monna o wa re memela mo segwereng se go Verse tswa 4 leneng. says, and these things that I do unto you, that you joy may be full. Gomme ditaba tše re ngwalela gore thabo ya lena e be ya botlalo. O yo tseba gore Just to know, o boela le modimo mo o ka bushe mo le ngoro o boela ke le thabo le la modimo. just going back and fellowshipping with God, you know you've got the joy of God, Modimo le thabo le la bana lona le Adama le Eva. the joy that God had with Adam and Eve. O monna o right. This man is right. Are taba ya ka gore le thabo la lona le tala. He says that you have a joy in full. Or And joy then full. this then is the message which I have heard of women declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. Gomme taba ye re ikwilego go yena, gomme taba ye re ikwilego go yena, ye re le anegelago yona ke ye e rego modimo ke seetša, gomme mo go yena ga se e ka go ba lefišwi. Imagine coming into that fellowship. Bjale inagana o e tla mo kamanong eo, fellowship eo, There's no darkness at all in a ona Him. le sisi mo go yena. Then your life Bjale bophelo jwa gago become godlike. e ba bophelo jwa modimo, It becomes your relationship. e ba kamano le setswalle sa He gago le says, we modimo. say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Ge re ba tee le yena mme ra tloga ra swara ka tsela ya leswiswi, gona re aketša ga re dire therešo. But if we walk in the light as He is the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Fela ge re swere ka tsela ya seetša, boka le yena a le seetšeng, gona re ba tee seng sa rena, mme madi a Jesu Kriste morwa wa gagwe a re hlatswa dibe tšohle. Now, gata ke leleme le mo. Now I'm pleased with this saying, Maria Kriste morwa wa gagwe a re hlatswa dibe tšohle. that the blood of Christ his son cleanses us from all sin. Gore is a continuous thing. Bjale ke selo se se tšwelang pele. Imagine you are there with your brother. Bjale nagana o le fale le ngwaneno, You are fellowshipping on the way, le abelana lentšu, and then somehow
ka mokgwa wa ka tsela e nngwe It happened to be that there are shadows, there are things that are not clean. wa bona la ona le meriti le tše di sa bonang le gabotse You yourself, you feel those things. wena ka wena o kwa dilo But as tšeo you fellowship your brother, mara ge o ntse o abelana le ngwaneno and then the more the relief comes, ke mo tlang o imologa the more the relief comes, ge o imologa o etla kimologo yata. the When you more the relief talk comes with your ge brother, o bolela le ngwaneno the more the relief comes, kimologo ya tla and then you become at liberty. o thoma go ba wa All lokologileng the dark spots, dilo di-sport ka moka tše di ntshonyana because the Bible says the ka baka la blood bibele e re of madi a Jesus jesu Christ madi a jesu kreste cleanses us from all sin, a re tlhatswa dibe tšohle and then it is a continuous thing. ke selo se se It tswelang pele doesn't stop there, ga e eme fao because you are in fellowship Ka baka la with hore your brother, go nna le who's fellowship le ngwaneso you and him, you are in wena le fellowship yena with God, le na le fellowship le modimo and then at the end of the day, jale ko mafelelong it a is just letšatši a holy bunch, e no ba selo se se kgethwa a holy presence, bogona yo bo kgethwa and then whereby all the feelings, mo e le gore maikwelo ka all the moka dark spots, Eh, all dilo- the dilwana tše things that dintshwana. the devil has tried to put dilo upon ka you, moka tše sathana le kileng go di beya mo godimo because the gago blood of Jesus Christ cleanses ka baka la gore you. madi a jesu kreste a o Then the tlhatsitše presence of the Lord is so gona yo a great. modimo ke yo bogolo Then you feel all those things o kwa dilo ka moka getting tšeo di away. tloga mo wena Each one of them, ka moka tsona e the tee ka o tee. devil's things have got no more dilo space. tša sathane a di sana You are sekgona rejoicing. wa thaba You are in Christ. ka baka la gore o le ka mo go kreste Now that is what we are trying to talk on. ke seo re lekang go bolela ka sona Hallelujah. Amen. We want to show re rata go bontšha that it becomes very good gore e ba ntho e botse when our fellowship, ge fellowship ya rena kopanelo ya rena, ge kopanelo when ya our rena fellowship is with Him, ge kopanelo ya rena e le rena le and yena in that fellowship, ene mo kopanelong eo and then we continually get the renewal. ka re tswela pele re ntšhafatša We get the good feel. re ikwela bobose It rejoices our inner ya person. re tšhabiša e tšhabiša motho wa ka gare God bless you. modimo a lešaofatše Hallelujah. amen And then when we are in that presence, ge re le mo and we are boganešong fellowshipping in that ene presence, re le When kopanelong you eo take le the boganešong Bible, ge re tšea bebele when you take the ge o Bible, tšea bebele and then when you take the spoken ge o word, tšea spoken word and then after you have read, morago ga you badile go on your knees, o ya mo matolong a gago a certain presence mo bogoneng yo bo that rileng never faileth, seo bo bo sakeng bo a palelwa certain presence bogona yo bo leng gona that never faileth, bo bo sakeng bo palelwa and then you feel it. wa You bokwa know, as a daughter or a son of wa God, tseba o le morwa ba morwedi wa you are modimo at liberty. o mo tsokologong It's true joy. go na le lethabo la You are therešo enjoying being part of what you are. o iphina ka seo leng karolo ya sona Hallelujah. amen And then we want to look at this. bjale re rata go lebelela mo May God help us. modimo a re thuše Now, here at the house of Simon, bjale mo ngwakong wa simone Simon has done something that it was a racial mistake. bjale simone o ile a dira phošo e kgolo The Lord honored the invitation, morena o ile a tlhompha tlaletšo but he dishonored the Lord. mara yena a se tlhomphe morena And then let me ask, how many a re times? tsebišiše gore ke ga ka How kang many times? ke ga ka kang Remember that he keeps every appointment. bjale le gopole gore o boloka tlaletšo e nngwe le e nngwe Wherever you are. mo gotlhe mo o ka ba go Once you gona kneel down and invite ge o him, ka no thoma wa rapela wa mo mema and then he makes a provision for that. o dira gabotse gore a tle Hallelujah. amen But imagine, mara nagana how many times was he so ridiculed or dishonored? mara ke ka mo e le goreng o ile How many times? a se
tlhomphiwe ke ga ka Hakai. ke ga kae How many times ke ga kae did he got invited? mo ile ileng a laletswa After he has been invited, morago ga a he leleditswe was dishonored. o ile a se tlhomphiwe And then I think even today, ke nagana ga botse gore le lekgono if we can just put our things right ge re ka dobia dilo tša rena ga botse and make sure that whenever we invite him, ra diragatša gore ka mehla ge re momema we honor him, re mohlompe then we are going to see the greater. bjale re tlo bona tše kgolo Every believer, modumedi yo mongwe le ngwe mo a leng gona wherever she is, mo a leng gona will rejoice. o tla thaba Hallelujah. amen You see, I feel like Ke- like I can give a testimony ke ikwela gore mohlomong ka fa bopaki because this God we worship ka baka la gore modimo o re motlhankelang is just so good. ke yo motse He's gagolo just so gracious. Ke yo a tletseng He's ka just so dikgawelo. loving. ke yo a He ratang careth. wa tlhokomela wa But šetša many times mara ka nako tše he ntši is not cared ga a tlhokomelwe for. ga a tlhokomelwe The people just batho easily ridicule him. batho ba no mo nyatšiša Hallelujah. Amen. And then that's why ke ka fao I just wanted us to say, let's go to the house of mo ke reng a rieng ko Simon. ngwakong wa simone and see how this man re bone gore monna o dishonored the Lord. o ile a se tlhomphe Can morena you jwang imagine this man? a o ka gopola gore ka monna o If you read verse 30, ge o bala mo verse 30 in Luke chapter 7, mo bukeng ya luka kgaolo ya bošupa and then, okay, let's read 36, sorry. a re baleng temana masometharetshela And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat. e mongwe wa bafarasei a mo laletša a re a je le yena jesu a tsena ngwakong wa mofarasei eo a dula dijong Now, you know, Jesus was a busy man. bjale le tseba gore jesu e be e le motho o yo a leng Beside I busy was praying for the sick somewhere, a be a rapelela balwetse go gongwe preaching a somewhere, rera go gongwe fulfilling the Father's will. a diragatša thato ya modimo ya tate Within that, mo gare ga seo he bara tšeo made a provision to go to the Pharisees. o ile a dira tsela ya gore a kgone go ya ko ngwakong wa mofarasei Very kind-hearted. motho wa pelo ye botse He never, according to the Bible, a senke go ya ka bebele dishonor any invitation. a se tlhomphe taletšo e nngwe Everywhere mo gongwe le where he gongwe was ever mo a be invited, a laleditšwe gona he went. o be a eya Now today we see he goes even to the Pharisees. bjale house. today re a kgona go bona e ya mo ngwakong wa mofarasei But it's dishonor. mara ga a fitlha kwa o a nyatšiša What do you do after your prayers? bjale o dira eng wena morago ga dithapelo tša gago After your prayers, morago ga dithapelo tša you gago have invited him, o mo memile spoken to him, o boletše le yena or desired of him o mo nyakile to help. gore a o thuše May God help us. modimo a re thuše Let me get to this. a re ke tle mo se I learned how I as a human being mo ke easily ithutileng gore to bjale ka motho make mistakes. mo ke dirang diphoša You know my life now by God's grace. le a tseba bophelo jwa ka ga jwale ka mogau wa modimo I'm just always on my knees and ka praying. ka mehla yotlhe ke dula ke le mo matolong a ka ke rapela And to me, I think it's good. mo go nna ke nagana gore ke taba e Now botse here I am at my house, bjale mo ke mo ngwakong wa ka and then we were around the fireplace. re After, dutše mo after mollong prayer, all people went, morago a thapelo batho ba sepetše and I didn't feel well. ene ke sa kwe gabotse sa ikwele I gabotse was chilly ke be ke kwa phefo and I had cold, ene ke na le flu but I had to stay there and pray. mara ka dula fa le gore ke rapele While praying, ge ke rapela after about an hour, morago a iri a man phones. motho a founa
He tells me a mpotša gore that he's in a terrible condition, gore mo leemo le lešišang, just asking for prayer. a kgopela fela dithapelo. Then I continue praying. Ka tšwela pele ke rapela Somewhere I got sleepy ka moo ka so thoma o on, potuma le jwale until the morning. go fitlhela mesong Then I went to sleep. ka ya ka robala. Imagine when I woke up, I phoned that man. Ge ke tsoga and then ke founela monna ola He tells me, a mpotša gore Moko, we suffered the whole night. Bramkobi re ile ra sokola bošego ka moka. But what I want to say, Mara se ke ratang go se bolela saints, mo go lena bakgethwa he honors every o invitation. hlompha taletšo e nngwe le e nngwe. Let us approach him by faith, Ga re mmatameleng ka tumelo and let us be there before a re him beng fa pele ga gagwe with humility. ka boikokobetšo. And then imagine that man in the morning Nagana telling you molola that mo mesong he a o suffered the whole botša gore o night. sokotše bošego ka moka jona. After he said that, nothing he said. Morago a boletše seo a ona se sengwe se se You started feeling dry. o thoma o ka re o You omile feel like you are rejected. o kwela o ka re a o gannwe You want to say, oh Lord, o rata o ka re morena why would we have all the night, but ke ka baka lang at re the ka ba end le of bošego the ka day, moka we mara mo have, mafelong a this letšatši problem. re ba le bothata jo. That is where a challenge came. Mo ke mo tlhotlo e thomang How I responded to God. mo nna ke ileng ka araba modimo ka tsela eo ke arabile modimo ka yona. He has not honored our O prayers. ka re a se a tlhomphe dithapelo tša rena. But there was a secret I was not about. Knowing. Mara o bona le sephiri se be ke sa se tsebe. The family has taken the woman to the hospital, Lelapa le tšere mosadi la mo iša ko sepetlele. and then at the hospital they did every possible test Mara ko sepetlele ba dira test ye nngwe le ye nngwe ba ka e kgonang for a woman that couldn't sleep. mo mosadi yo Now, a be a sa kgone go robala. I'll get you to the Gadarian maniac. Ke tla le tliša mo se gafa sa Gadara. And then because that woman Ka baka la gore mosadi ola was attacked, and then there was such a great force, o ile wa ba le attacked. o ile a thekwa and there was such a great force. o bona le matla a magolo. The husband said to me, I had monna ga ge a mpotša re to wear my clothes, ke ile ka holding feletša wa apara her. dikoba tšaka ke motswere. After that, I had to call my nephew, Morago wa moo ka tshwanela ko bitša motswala wa ka Motlogolo, and to try to help me. gore ba kgone He ba said leke to go me, she thuša. was so Mara powerful. a re mo go nna a re o be a na le maatla a mantši. But when they get to the hospital, Mara ge ba fitlha ko sepetlele they never found even a symptom of a anything. senke ba hwetše le By the- symptom ya By selo the se time sengwe. we were thinking God did nothing, Mo re beng re nagana gore modimo a se a dire selo He had already honored our o be a prayer. šetse a tlhomphile The dithapelo tša person rena. had already. Motho- Sorry, the person has already been healed. motho be a šetse a fodile. Jesus Christ, Jesu Kriste He had done His part, o e šetse a dirile karolo ya gagwe and then He had done it fully, and o e dirile ka botlalo. and they couldn't find any Ba sa trace kgone of go hwetša selo ill-ailment. ka bolwetši ya selo. The Lord is gracious. Modimo ke yo o tletšeng dikgaoelo. He honors invitation. O tlhompha taletšo The ye only nngwe. problem is how we respond, Bothata ke ka mo re arabang ka gona. and then how we take Him when He has Le gore mo tšea jwang ge a responded to our request. arabile dikgopelo tša rena. Until now, Go fitlhela ka jwale that lady, she's at liberty. mme ola o lokologile. The grace of God had been upon her. Kgaolo ya modimo e dutše e le mo godimo wa gagwe. The husband is a Pentecostal pastor. Monna gage ke moruti wa mo Pentecoste. He was telling O me, be a mpotša I'm coming to worship, ke tla o rapela. and then if need be, Ge o tlhokega I'll bring all even the stands of the church. And ge o kgone ya ke tla tliša dilo ka everything. moka tše di leng I gona ka just want to mokerekeng. surrender to this Ke God. rata o ikgafela mo go modimo yo. Look,
our God still works. modimo wa rena o sa shoma. And even when we think he has disappointed us, Le ge mohlomongwe re ka nagana gore o re nyamišitše, when we think he has disappointed ge re us, nagana gore o re is when he hadn't disappointed ke us. mo e seng a re nyatšiše gona, o se a re nyamiše gona. He has answered. O He arabile, had responded. o arabile. The only problem Bothata was fela my human element. ke botho jwang. That's why the prophet used to tell us Bjale ke ka fao moprofeta a ratang gore that the botša, biggest problem we have bothata jo bogolo yo re nang le jona is sight and time. ke pono le nako. Dilo tšeo di fokodiša our Those tumelo ya things they rena. weakens our faith. And ge re lebelela dilo ka tsela And eo, when we look at things tumelo ya like rena e that, ba paralyzed. our faith gets And ke a paralyzed. dumela, dear friends, And I believe ge re ka ema botse, if we can le stand nako e re right, nagana o ka re even at the things, time when we think that things dilo a di a sepela gabotse, that things are not going well, mola ena e bitswang Magagešo, at the moment he's being called, and then dilo ka moka di sepetša gabotse. things goes well. A re dumele taba e. Let us believe that. Hallelujah. Amen. And then that's why Ke ka fao as I come to this, ge ke tla mo go se it challenges me to Yeah, think about tota. the maniac of Gadara. to think of serafa sa Gadara. Hallelujah. Amen. You know this good. This God is good. Le tsebe gore modimo yo ke yo motse. I don't know how to put this. A ke tsebe gore but ke be jwang. He is so gracious, Mara ke yo botho, loving and kind. wa ratang yo botho. Give him that welcome kiss. Mo fe katlo eo ya ka Let mogelo. him rejoice. A thabe. Hallelujah. Amen. Do you know, like when we go into a wedding, Le tseba ge re ya mo menyanyeng, o monyanyeng, when we are there, ge re le fale, then they say the couple kisses, ba re banyalani a ba atlaneng, and then when they kiss, ge ba atlana, it's a welcome kiss. ke katlo ya ka mogelo. It means she is part of him, O ra gore mme ke karolo ya monna, and then he is part of her. le monna ke karolo ya mme. Now they are in concord, they are in complete Ba mo tswalanong e tletšeng, fellowship. mo kamanong e tletšeng. They have received her as part of the family. Ba mo amogetše bjale ka karolo ya She lapa. has accepted the family. Le yena o amogetše lelapa. That isn't it joyous? A seo a se thabiše. Is something that shows now the Ke relationship. seo se bontšhang setswalle. The relationship Setswalle that shows that the se relationship se bontšhang setswalle, or setswalle or that shows that the relationship se bontšhang gore setswalle is sealed. se tswaletšwe. Amen. Amen. Se It's sealed. Are we together? Amen. So it is a joy. Ke lethabo. Now think about this Jesus. Nagana ka Jesu o. He is busy O busy in Judea. a le go Judea. I forget, Ke a lebala. but it's somewhere in the book of Mark chapter 5. Ke na e mo gongwe mo bukeng ya mareka kgaolo ya I just want tlhano. to show you how good this God is. Ke rata o no le bontšha gore modimo yo ke yo botho jwang. Saints, Ba kgethwa if you settle well ge o ka dudišega and then believe him ene wa mo dumela, and give him the upper hand, wa mo fa seatla sa ka godimo, like when he used to say to the people, le ka mokgwa a be a fela a e ra mo go batho, how do you say to me, Lord, Lord, and do not what I say? le ra mo go nna le re morena jwang mola le sa dire se ke se bolelang. If you just carry on what he says, Ge o no tšwela o rwele se a se rweleng, o tšwela pele o rwele se a se boletšeng, do what he says, wa dira se a se boletšeng, and then you see wonders. o tla bona metlholo. It is not your numbers, A se dipalo tša gago, it's your heart in Christ. ke Kriste, pelo ya gago It le doesn't. Kriste. It's not your number. A se palo ya Gore gago, le ba bakae. a se gore na le ba bakae, And then it is Christ in your heart. ke Kriste le pelo ya gago. And then let us just think about this Gadarene maniac. Ga re naganeng ka segafa se sa Gadara. Gadara, it was a very strange country. Gadara e be le naga e nngwe e šele, It was near Judea, e be le gaufi le Judea, and then being not a Jewish country. mara e se naga ya Bajuda. Now, Jesus has been working, Jale Jesu o be a šoma,
and now he's tired, he's in the evening. yale ke mo mantsiwa o lapile. He says to his disciples, let us pass over into the other side yale o re mo barutwa ba gagwe a re feteng ka thoko ye of the lake or the sea. o ka thoko ye ya letshao ba lewatle. You know what happened that day. le a tseba gore o diregileng tšatši leo. I think the demons were very disturbed that he is coming to ke Gadara. nagana gore madimone be a distepeile gore o tlo tla mo Gadara. They heard him say, hey, now we must go by Gadara. a mo kwele ge a re tshwanetse re fete ka thoko ya Gadara. Look, Yale, lebele. saints, look. Lebelela makgetho It's a loving father. ke tate yo a ratang, He's full of o love. tletse ka He lerato, loves humanity. o rata batho. He knew in Gadara O tsebile gore ko Gadara there was a man who could no longer live with the people o be a tseba gore o na le monna wa sa tlhelang a kgona go phela le batho because now he was full of demons. ka baka la gore o be a tletse ka You know, the Bible madimone. says he was breaking those chains. and Yale Bibele e re o be a he kgona go was baganya diketswane tšele, full of power. o be a tletse ka maatla. Think about Christ Nagana ka Kreste or you. or wena Once you give him a welcome kiss, ge o ka fela o ka no mo fa katlo ya kamogelo, and then you become related. wa thoma o ba le setswalle You become related, o le thoma o ba le kamagano, and then you and him are Wena le now yena. a family. le ba lelapa. And then you must know Yalo tshwanetse o the tsebe devil doesn't have power gore satane a sana maatla above God's power. ka godimo a maatla a modimo. But in that man, there were demons. Jale ka gare ga monna o be o na le madimone, He wouldn't even stay at home. o be a sa kgone go According dula to ko the gae, Bible, o ya ka he stood in Bibele mountains, o be a dula ko dithabeng, and then he stayed in the graves. o be a dula le ka mo ara mabitla. Just have a look. No Evil lebelela spirits meboya e mebe making a man to feel a dira gore motho a ikwele home in the grave. a ikwele gae a le ka ra mabitla Place of fellowship. mo lefelong la An ordinary man like you and I. motho fela nna wa Think tshwana very le serious wena about him. a re naganeng ka botse ka This ena. man was a family man. Monna yo e be le monna wa lelapa, He had relatives, o be a na le maybe metswalle le children and meloko wife, le bana, but has parted with them. ene mara o be a kgawane le Now was bona, fellowshipping with demons, o be a tlhankela le madimone. and then those demons in him Madimone a ka mo go yena were at liberty when they were around graves. a be a lokologile kudu ge a be a le mo mabitleng le That's why dipoleke you tše see jwalo. our people Ke today. ka fa o bona batho ba rena le Some of kgono, the people, batho ba bangwe they are comfortable when they are around the wrong thing. ba dudišega gabotse ge ba le Evil dilo tše di seng spirits. gabotse le meboeng e mebe, They enjoy. ba ipshina fao, They enjoy being in an evil ba environment. ipshina ge ba le mo environmenteng e ya o tlala bobe. Imagine a graveyard. Nagana ko It's mabitleng not a conducive a se lefelo a man, la o dudišea le a motho a ka human dula, being le motho a ka dula to fellowship around a ka that. dula mo a dudišea mo. The Bible says he would be there alone. Bibele e re o be a le kwa a lena Now noši. Jesus was thinking about it. Jale Jesu o be a nagana ka And ena, when he said, let's go over on the other side, ge a be a re eng ka thoko ela, the demon said, we're going this way. madimone o be a ya ko lewatleng. The demons said, A madimone a we re go in the sea. re ya ko lewatleng, We don't want that man over in Gadara. a re nyake monna yola mo Gadara. And the Gadaranese, Ene batho ba Gadara they were rearing swine. ba be ba rua dikolobe, That it was their trade. ke be le mešomo ya bona. And then now to look at the whole situation, Jale go lebela mo leemong ka moka you lona, will see that this was not a Jewish country, jale o tla bona gabotse gore naga e be se naga ya Majuda, because the Jews do not eat pork. ka baka la gore Bajuda ba je kolobe, They are far from those things. ba kgole kudu le dilo tšeo. But now here is a man among them, Jale motho šo mo magareng a bona, fellowshipping in the grave, a ya tlhankela ko mabitleng, mountain, a
dula ko dithabeng. The Bible says he had no more time for home. Bibele e robe a stela ba le nako ya go ba ka gae. But Amen. once Jesus overcame those demons in the sea, Mara ge Jesu a rakela madimone a le ko lewatleng. overcame A fenya madimone those a le. demons Madimone a in le the sea. mo lewatleng. The demons came to drown him in the Madimone ship. o madimone a ile a tla gore a monweletse ka mogara Now le Jesus lewatle. Jwale Jesu Overcame those o demons ile a fenya madimone ao. until he arrived O fitla ge a fitla in Gadara. ko Gadara. And think about it. Inagana kasi. That man's work was very difficult. Monola Now- moshomo wa gagwe bo lo thata. You are now I understand why he was saying I must be about my father's Jwale ke a business. kwisha gore ke That baka la was, ke rata go ba mo mererong ya tate. my father's business. Mo mererong ya tate. And then now I understand. Jwale ke a kwishisha Being in the father's business go ba mo mererong ya tate is quite a challenge. ke tlhotlo e kgolo. A tired man in the evening had to Monna ya cross the sea. mo bošegong a ile a ya ko In lewatleng the evening mo mantsibueng has to cross the sea. a tshwanela ko tshela mawatle And then so tired he slept. a lapile a robala. And the demons was there to say we want to drown him. Madimone a be a le fale a nyaka go monweletša. There they wrestled with the sea and A le everything mola a robakanya le until he lewatle stopped those go demons. fitlhela a emiša madimone The a wind stopped phefo ya and he ema crossed over mme a tshela looking for one man. a nyaka monna o motee. Hallelujah. Amen. Looking for one man. A nyaka fela monna o tee. Today he is looking for one man. Jwale le kgono o nyaka motho o motee. He knows where you are. Wa tseba ga He's motho o looking go for ka. you. O o nyaka. He comes there. Wa tla fao. Many times he comes and go without being Wa accepted. tla a be a tsamaya se amogeleng. He is not kissed welcome. A se amogelwe ka katlo. But if we can see the situation, Jwale ge re ka kgona go it bona can leemo make us to realize, le ka di dira gore re kgone go lemoga friends, gore ba let wena us move away from re tloge mo- demonic re areas, tloge mo mafelong a madimone. and then let us be in a place A re be mo where we lefelong always give him a welcome mo kiss, ka mehla re ka kgonang go mo where tlhatla ya he kamogelo. rejoices with us, Mo a kgonang go thaba a na where le he rena. rejoices in us, Mo a kgonang go thaba where le ka we mo rena. rejoice in him. Mo le rena re kgonang go thaba le ka mo go Whatever yena. symptom of sin is, Jwale ntho engwe le engwe ka bang ya sebe and then we should dislike that re area. swantse re But tlhoe people felo leo. swear they enjoy Mara batho ba ipshina ba le fao half naked dress. ba tlhobotse. Can just imagine those places. Nagana mafelo a That jwale. man, the Bible says, Jwale bibele e re motho yola he couldn't wear clothes any o longer. be a sa ga apara le diaparo a sa tlela The apara only diaparo. place is that he enjoyed being is Lefelo le where noši le be a kgona go it ipshina was le mo at go the lona graveyard. ke be ge a beya le ko mabitleng And then you dirapeng. must know your condition is right, is not right. O tshwanetse o tsebe gore leemo la go a se le le botse. If you walk around this world semi-naked, Ge o sepela mo lefaseng le o tlhobotse. you must repent. O tshwanetse o You sokologe. must kiss the son welcome. O tshwanetse o atle morwa ka kamogelo. And then when you do that, Ge o dira seo there will be a change in o your tla life. ba le phetogo mo bophelong jwa But gago. let me tell you, Mara re ke le botseng. the Bible says, Bibele e re, behold, I stand at the knock tsebang ga botse at the door and knock. jako ke a koko Every ke a o day, papa tšatši ka every night, letšatši bošego jo mongwe le yo mongwe nako engwe is le there is your o visitor. gona fale The only ke wa thing gago he is looking for se se tee fela se a is se a tlhokang welcome ke kiss. katlo ya Then now kamogelo. he is your brother. Jwale ke ngwaneno, Now your brother is gone. jwale ngwaneno ke modimo. Those powerful demons becomes powerless. Madimone a la maatla a tlhoka maatla. Hallelujah. Amen. Then you see the grace of God. Jwale o bona mogau wa modimo. That's why I said, let us pass by Gadara Ke ka fao ke rileng a re feteng ka thoko ya and Gadara. look at the Gadaranese. Re lebelele batho ba ko Gadara. Hallelujah. Amen. We must just give the Gadara a thought. Re nonaganisha ka Gadara. Hallelujah. Amen. And then I still need Abraham. I still need Ke others. sa tlhoka But Abrahama le ba bangwe. I just wanted to say, Mara ke be ke rata gore let us pass by a Gadara re fete ka thokeng ya Gadara. and see what happened there. Re kgone go bona gore diregileng fale. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And tonight, as he is coming Jwale le to kgone ge you, a sa tla mo wena and then through many challenges, mo di
melekong e mentši he will never give up. a ka se ke a latlhega tou He'll keep on fighting his way through to you o tla tswela ka metlha until he arrives there a fitlha fao where you have been asking mo through ka prayer, o dula o rapela o kgopela ka thapelo and then he will be there, he will arrive. o tla fitlha But the fao problem is, Mara bothata ke what gore- do we do when he arrives? ke gore dirang ge a fitlha Hallelujah. Amen. Here he came into Gadara. mo o tlile mo Gadara Amen. amen Demons, madimoni they acknowledged him, they recognized him, ba a ile a mo lemoga a bile a mo tseba and they fell at his feet and worship. a wela mo maotong a gage a mo rapela Imagine, nagana it was not a faith worship. e be e se o tlhankela ka tumelo It was a worship e be e le o tlhankela of ill intent. e le o tlhankela ka maikemišetšo a fošegetšeng How many times people are doing that to God? mare ke ga kae mo They batho go ba there dirang to seo? him ba ya kwa go yena to worship with an ill intent. ba ya ba rapela ka maikemišetšo a tswileng tseleng They do not want to separate with their sins. a ba rate go kgaoana le They dilo want tša to bona continue with their manners. ba nyaka go tšwela pele ka But they mekgwa ya want to bona kneel. mara ba nyaka gore ba ya ba khunama amen That is what is happening today. ke seo se diragalang So many gokgono. people are doing such batho ba kind bantši of ba dira worship. seo mokgwa o wa borapedi Friends, bjale let ba us wena not make a worship a re se dire borapedi that is displeasing. jo bo sa kgatlhišeng Already, o šetše he told those demons to come out. o šetše a boditše He madimone told a those tšwe. demons, o boditše madimone ao to come out. gore a tšwe amen and those demons, madimone ao they didn't like that. a se a rate seo That's why their worship there, ka fao borapedi jwa bona they fale were trying to even say to him, look, a be a rata gore mo go yena a re lebelele don't torment us. o se ke wa re tlaiša Don't chase us away. o se ka re kobela ko ntle We don't want to suffer. a re rate o tlaišega amen Hallelujah. Amen. The demons, they were there madimone a na le pleading their case. a kgopela a kgopediša di-case tša bona And he said to And- those demons, a re mo ona madimone a come out. e tswang Until they, o fitlhela until they pleaded with me, him to go into the swine. o fitlhela a kgopela mo go tswa mo go yena gore a ye mo dikolobeng Then he said, go. a re mo bona a re sepelang They went into those swines. a ya a tsena mo dikolobeng tše You know what happened. le a tseba gore o ile wa diragalang But come back. mara boya morago But the men that were looking after the swine, banna bao ba be ba tlhokomela dikolobe tšela they gave report at home, ba ile ba tliša tsebišo ko gae and then the whole village came. bjale motse ka moka ona wa tla Let us think really, friends. a re naganeng bagwera The whole village, motse ka moka they should have come there to rejoice. ba That tšwantse ba day tlile fale go tla o thaba should have been a day of Letšatši leo celebration. be tshwantse e be letšatši la lethabo The whole village motse ka moka rejoicing, because the Bible says says ka baka la gore bibele e re they found him that was mad ba ile ba hwetša yo a beng a gafa sitting at Jesus' feet, a dutše mo maotong a Jesu clothed. a apere amen What a celebration! ke lethabo e ka A ka village should have been celebration. motse bo tshwantse o beile wa ba le lethabo le Did legolo they celebrate? a ba ile ba thaba No. aowa They got angry. ba ile ba befelwa They got angry. Don't have time here. e dio ba ra ke na nako You will feel pity. o tla kwa botlhoko Hallelujah. amen Hallelujah. amen The man that was made is liberated. monna yo a be a Christ. fa bjale o lokolotše Christ, Kriste the liberator, molopolodi has come to their country. o tlile mo nageng ya bona Christ, the liberator, Kriste is molopolodi here with us. o fa le rena Hallelujah. amen
The Bible says, Bibele- where the Spirit of the Lord is, mo moya wa morena o leng gona there is liberty. o na le tokologo. Remember, imagine those things. Nagana dilo How tse we should be happy, ka mo go le swantse rejoicing, re thabe re nyakale ka gona glorifying God re tla ga tšha for ka morena coming our way. gore o tlile mo go rena. Hallelujah. Amen. But did they rejoice? Mara ba ile ba thaba And then they saw it ba ile ba e bona when they were told it. ge ba se no go botswa. And verse 17, chapter 5, Mark, Marega it says, 5:17 they began to pray him to depart out of their coasts. bjale ba thoma go kgopela Jesu ba re a tloge melelwaneng ya bona. Yeah? Amen. Are we hearing human beings A re kwa batho gore after their fellow men being liberated? morago ge monna wa bo bona a lokolotswe Those people could be better at liberty. batho ba le ba ka ba ile ba kaone mo They could have tikologong been better at liberty o ba ka ba ile ba with lokologa that demonic environment. ka leemo They le were la at badimo liberty ba be ba lokologile at that because of that demonic. They loved that demonic ba environment. be ba rata lefelo leemo leo la madimoni Without the deliverance of their own fellow men. bjale o tokologo ya motho wa bo bona Done. o fetiša They loved that demonic atmosphere ba be ba rata leemo environment la madimoni than the deliverance of their own go fellow men. feta go lopolwa ga monna wa bo bona. I think in Gadara, Ke nagana gore ko Gadara that day should have been a great feast. e be swantse be monyane They o should mogolo have been tšatšing leo celebrating o when swantse ba you go into any street, o tsena mo you mokgotleng find a man, a woman, or anybody testifying about what this Jesus of Nazareth gore Jesu wa has Nazareta passed our way. fitile mo He has tseleng done ya a go great thing. o dirile What we kgolo. couldn't sort out, se re beng re palelwa go se dira what we couldn't sort out, se re be re palelwa go se rarolla. se What be we re palelwa go couldn't se sort rarolla out, se be re palelwa go se rarolla He has sorted that O out. se rarolla. Everybody should have been rejoicing. motho o mo le mo be a swantse ba thabile But there was no joy. mara bo sena le thabo. The Bible says Bibele e re they didn't like that. ba be ba sa rate seo. Hallelujah. Amen. Today, this gospel, Yale le khono evangeli today, this message le khono molaetsa o is the only thing that can liberate our world. ke selo fela se se ka go lopolla lefase la rena. But will they receive it? Mara a batla o amogela No. awa It doesn't seem a good thing to them. a e bona le ntwe e botse mo go Because bona this message ka baka la gore molaetsa o will put our wives and women on dresses. molaetsa o tla be ya basadi le basadi ba rena mo diaparong Put them on dresses. le tla ba apesha diaparo. Are we together? Amen. Men Banna will go back to their houses and be ba tla boela malapeng the a right bona kind of an husband. banna ba Families will unite. malapa a tla ba There selo will se be teng love. People o tla ba lerato will show forth the goodness and mercies of the Lord. batho ba tla tsweletša botho jwa modimo le mogau wa modimo. Amen. And le jwa and even this pandemic, le bona bolwetši jo it will be seeming nothing. e tla bonagala e se selo Because with all the heart that has received Christ, ka baka la pelo tšeo di amogetšeng Kreste we would be receiving the one that can sort out all re our tla be re problems. amogela wa tla go rolola mathata a rena ka moka ona. Hallelujah. Amen. But the world is not ready for such. Mara lefase a la letela The seo world is ready to live with demons. lefase le ikemišeditše go phela le madimoni The world is ready to acclimatize to lefase le become ikemišeditše go in a situation o phela mo where lemong God is not among them. mo modimo a seng karolong ya bona. We human being creatures of that God, Bjale rena batho bjale ka dibopša tša modimo it should yo make us wise. e tshwantse e re ba Make us bohlale to really be considerate. re To thome go know naganišiša gore re the tsebe only gore thing that we are better is when He is there. se bokaone yo re ka go ba gona ke ge yena a le gona. I believe that will rejoice our hearts ke more
more, ke dumela gore That seo se will- tla tšhabiša pelo tša that rena will make us more happy, se re dira gore re tšhabe that will make us, seo se tla More dira happy. gore re be ba ba tšhabileng gagolo hallelujah, Amen. because we'll be living in an overcoming environment. ka baka la re tla be re phela mo environment e fentšweng Efenyang. e fenyang amen Are we together? Amen. Overcoming environment, environment e fenyang regardless of the go situation. sa kgathalelo ye mo ke le Why? ka baka la eng We have become relation to Christ. ka baka la re thomile go ba le kamagano le Kreste Hallelujah. Amen. He is Lord. ke morena And then he has got a right o na le maloka to oversee our environment. gore He a has got tlhokomele a le right rena o na le maloka to look at every part where we are, gore a lebelele mo He has mo got a right o na le maloka to rejoice our hearts. gore a thabiše dipelo tša rena Hallelujah. Amen. But now that's where now I just wanted to us to buy jale ke mo be ka rata Gadara. re fete ka mo Gadara And the Bible says jale bebele e re they asked him. ba ile ba mo kgopela They didn't want him to stay. a ba sa rate ge a ka dula Look, he arrived that morning. O He had fitile to mesong get eo. out of that country a swanela ko tswa mo nageng eo because they didn't want such kind of a deliverance. ke baka la gore ba sanya ke They would tlhopolo e better jwalo be living Ba be ba rata go under phela an evil environment ka ra environment ya where bobe the devil mo Sathane has a hand always upon them. a beng a na le seatla ka metlha godimo ga A bona man that is here monna yo a leng fa coming to deliver them to a etla gore a ba their lokolle sufferings. mo mathateng a bona They didn't want. ba be ba sa They nyaka wouldn't accept. ba ba sa kgone go They amogela wouldn't kiss him ba be welcome. ba sa kgone go mo fa katlo ya The Bible kamogelo says they asked him to go away. ebile e re ba ile ba mo kgopela gore a sepele Imagine that woman going to his magana house. mosadi ola a ya ko ngwakong wa gage And then all of a sudden, maybe the daughter sees like a man is coming. motho o mongwe morwedi a bona o ka re monna o atla And then look at that person. Who a can lebelela it motho be? ola o re ka ba mang The mother comes and says, is your father. mosadi a tswa re mma a tswa re a ke tatao She's disturbed, o disturbegile but partly mara karolwana e she nngwe wants to know. o nyaka o tseba And that man says, honey, mme monnola a re hani by the grace of God, ka kgawelo ya modimo Jesus of Nazareth jesu wa nasareta has spent the whole night. o eme o dutse bošego ka moka jona He has spent the whole night o spendile bošego ka moka jona fighting to come and deliver me. a lwela gore a tle a ntopololle And then he has delivered me. jale o ntopolotše And that is how I am man again. jale ke ka fao ke le motho ka gona Part monna of ka gona you, ke karolo ya gago Happy back to my ke family. tšhabile gore ke buile lapeng la What a tears of joy meogo ya lethabo because of what Jesus has ka done. baka la seo jesu a se dirileng Because of Jesus that has been received. ka baka la jesu o yo a be a amogetšwe Hallelujah. Amen. Because they received him, ka baka la gore ba mo amogetše then a good thing has happened. jale se se botse The se family was dirileng. restored. The man was restored. boantšie monna a be a boantše Health was le restored. bophelo yo bo boelantšwe Health was le restored. bophelo yo bo botse bo bealantšwe Then the same thing will happen tonight. le selo se se swanang se The tla same diragala thing will le happen today. selo se se swanang se tla diragala le The kgolo same thing will happen in this day. selo se se swanang se tla direga mo The same letšatšing unchanging one is here yo a sa fetong ya swanang to o make fa sure that our environment o kgontiša gore leemo la rena is an overcoming gore ke environment. leemo le le fenyang Only kiss. fela katlo le mo Kiss amogele him. mo atle Kiss him. Welcome. mo amogele ka katlo amen Are we together? a re mo If you do that welcome kiss, ge o ka dira katlo eo ya kamogelo and then you will see great things. o tla bona dilo tše kgolo Here we are in the family of Simon. jale fa re mo lelapeng la simone Hallelujah. amen I know we can't even go too further in the family of Simon. ke tseba gore re ka se ye kudu mo lelapeng la simone But Simon has failed to kiss him welcome. mara simone o paletše ko mo fa katlo ya kamogelo And the Bible says, kiss the son lest they
lest ye perish. Bibele e re a tla morwa o ra se ke a latlhega. Lest ye perish. O re o se ke wa latlhega. Lena le se ke la senyeha. Amen. O re wena rena re se ke ra senyega. Amen. Lest ye perish. Gore re se ke ra senyega. Le se ke la senyeha. Gore le se ke la Lest ye perish. Gore le se ke la senyega. If you do not kiss the son, Ge o sa atle morwa, if you will perish. o tla senyega. O tla latlhega. Amen. Then our world, Yale lefatshe la the rena. solution Tharabollo to our condition, mo leemong the la rena. solution to Tharabollo our situation, mo leemong la the rena. solution to Tharabollo our condition. mo leemong la rena. Give him a welcome kiss. Mo fe katlo ya You will kamogelo. become relation. O tla ba le kamano. He will sup with you, O tla lalela le wena. and you will sup with him. Le wena o tla lalela le yena. And the enemy will have no power over Le you. naba le ka se be le matla godimo ga gago. Hallelujah. Amen. Let us be very considerate. A re tlhokomedišeng. You know when we come to this issue, Le a tseba ge re tla mo tabeng e. it's like I can continue, but Ka tswela pele ka tswela pele. I want you to realize that Ke rata gore le le mo gore in a common Judaic mo manner, tseleng tshepedišo ya bajuda Siyuda, ya sejuta, in the common Judaic manner, mo tseleng ya tshepedišo ya sejuta, when they welcome a man, ge ba amogela motho they wash his feet ba mo hlatswa maoto because of the sting of the ka baka la sweat, monkgo wa sethitho on of the road. le mo dilo tše diragala mo tseleng. And then after they have done that, Morago ba dirile seo, they were having washed his feet, morago ba hlapisitše maoto, they give him a perfume, ba mo fa setlolo, or they change his wayfaring clothes. ore ba changea diaparo tša di apereng tše ditelele, Wayfaring, tsela tša tsela, o dikobo tša tsela, clothes that he had on the route. dikobo tša bja di apere mo tseleng ba di change Stinking. ka baka la dianka, They've got the sweat, di na le sethitho. so they must now change his apparel. Bjale tshwantse ba change diaparo tša gago. After they gave him a change of apparel, Morago ba mo change diaparo, and then they give him an ointment. ba mo fa setlolo, An ointment that is going to take the smell of the sweat and the setlolo se se stink, tlo tšeang monkgo ka moka wa kudumela, or the sting of the dust from the roads, monkgo wa Which was- marole mo tseleng, which was mixed with the cow dung and all tšeo di be those. di hlakane le maloko a You'll be dikgomo. stinking like you are from the crawl. O tlo ba o nkga o ka re o tswa ko Now lešakeng. you are perfumed. Bjale o tloditše ka After you setlolo, are perfumed, morago o tlotše ka then setlolo, you are kissed. wa tliwa. It's a welcome kiss. Ke katlo ya kamogelo. That kiss Bjale katlo eo e ra gore we are brothers. re metswalle, Hallelujah. Amen. We are brothers. re metswalle, You and I, we are brothers. nna le wena re metswalle. Then you kiss him on the neck. Wa atla mo molaleng. That's why Paul Ke says, ka fao Paulo a re greet the saints with a holy kiss. dumediša maena ka katlokgetho. Now you are a friend. Bjale o You mogwera, are related. le na le kamano. Amen. Amen. Le ka ra swalele bjale. Le na le setswalle. Amen. Now, did you see your father Abraham Bjale le bone tata weno Abrahama when he met those visitors? ge a kopana le baeti bale, The first thing he did selo sa mathomo se a se dirileng, is to invite them in o ile a ba memela gore ba tsene so that they can wash their feet. gore ba kgone go tlhapišiwa maoto a bona. Abrahama He wanted to have a fellowship with those strangers. o be a nyaka go ba le kopanelo le batho bale ba bašedi. He wanted those strangers to be part of him. O ile a rata gore batho ba bašele ba be karolo ya gagwe. He was willing to have them welcomed. O be a rata gore ba He amogelege. would be happy to have them being
part of him. go be a thabela gore ba tla ba karolo ya gagwe Because already he had even recognized, you know. ka baka la gore be a shetse a lemogile ka baka la nako nngwe Sometimes people that have their time with God, nako engwe batho ba ba nang le nako ya bona le modimo it helps them to recognize the visitation. e ba dira gore ba lemoge ketelo Imagine nagana right in that house, mo lelapeng gona fa le mo lelapeng there le was a woman, o bona le the mosadi wife of that house. mohumagadi wa monna o He was not in a mood to welcome such o be a kinds se of people. mo le emong la o amogela batho ba mofuta o She was different. o be She a fapana wasn't feeling good about their o presence. be a sa ikwele bo But seka yet ba gona ga Abraham, bona her husband, mara monna wa gage Abrahama yeah? amen Imagine, it seems even Abraham has added dishes. o bonagala o kare Abrahama o okeditše dibjana Then there must be more cooking to be done bjalo o for swantse o be le strangers. o apewa o ntši wa batho ba She batšhele couldn't even understand what kind of men are these. o be a sa kgone But le o kwešiša re ke banna ba she mofuta herself mang was a worshipper together with mare Abraham. yena le Abrahama e be You le see, barapedi if you are a mmogo worshipper, le a bona gore ge o le if morapedi you are a worshipper, ge o le morapedi you must have your time with o God. swantse o be le You nako ya must gago le wait modimo upon the Lord. o swantse o You letele le must modimo know o swantse o anytime when tsebe He visits, gore nako engwe le engwe you e a must etela be in a o position to swantse o welcome be Him le mo leemong la o kgone and mo to amogela kiss Him welcome, lo mo atla ka to make Him one of you. gore o mo dire karolo ya gago Hallelujah. amen But why? bjale Things ka baka la sometimes do not happen that way. dilo gantši a di diragale ka tsela The eo man is looking this way, the monna o husband, the lebeletse wife fa is mosadi o looking this way. lebeletse ka tsela e ka They thoko the other one can even recognize o mo a kgone lo lemoga the visitor, who the visitor is. o le gore moeti o ke mang But if you can have a good time maybe with ge mohlomong o ka kgona go ba le nako le sisters Sarah, kgatšedi ešo Sara and then you try to speak about life, o nyaka go bolela ka bophelo and then she tried to tell you a nyaka go botša how yesterday when she had gone to town, gore maabane mo labe a ile ko toropong she met Lot's wife. wa kopana le mosadi wa Lota How now they are doing well because no re tseba gabotse ba dira gabotse even her hairdo, le mokgwa o a dirile moriri ka gona and then the way they say the merchant passes there, le you know, gore o apere jwang they say o ba re the merchant passes there, bareki ba feta fale barekishi, barekiši ba feta they fale pass there, ba feta fale and they sold there, you know, yesterday. ba mmotša maabane no, gore she says, she's talking, o a bolela o re yesterday maabane when I was in town, ge ke be ke le ko toropong Sister Lord, sister Lota she had a very good change of apparel. o be a You know, tšhentšitše diaparo gabotse she's no longer like when she was. a sa tshwana le mola a sa Sister Lot is a different person. sister Lota ke motho ya fapaneng Because of being unconcerned ka baka la gore a sa about amege the mission ka morero of her husband and wa monna herself. wa gagwe le yena She couldn't even give the angels a welcome kiss. o be a sa kgone lo fa mangeloi katlo ya She kamogelo even blamed when they tried to preach that message. o bile a rata o blama ge ba rera moletša Sola. ba sola molaetša ola Asola. She Asola. blamed a sola molaetša ola when they preached that ge message ba rera molaetša ola of the coming son. wa morago ya tlang And then it was like it is out of line for her. e be bonagala o ka The ditšhetsele mo go the yena very things that she had been called to, dilo tše a be a bileditšwe mo go they tšona seemed very strange. di be di bonagala o ka re ke tše di But tswileng not with Abraham. mara e seng ka Abraham Abraham was in a position. Brothers and Abraham o be a le mo sisters, leemong let us wa come to kanešo. our rightful a place. re tle mo maemong Let us not be a disturbed about what is happening re se today, ke ra what we found in town today, gore re what they are doing in town today, what fashion has become today, gore a fashion what advancement is there today. Let us be concerned about. Let us be concerned about the visitation. a re amegeng ke ketelo Kete. amen Let us be concerned about the a re visitation. ameng ke Let it be ketelo a proper visitation. a e be ketelo ya maleba Let us have the
feel. let us become part karolo of out of this world presence. Out of this world presence. And then when we are in that presence, we will recognize who he is. We will give him a welcome kiss. That's why Abraham was there to say, come into my house, I must wash your feet. Come into my house, I must give you a change of apparel. Come into my house, and then I must make things ready for you. And then I must anoint you. I must give you a welcome kiss. And then when you are welcome, so that we can be brothers. They become so much brothers until God said, I can't hide what I'm going to do to this brother, because I and him, we are a family. God was so happy. Imagine how God will be happy today. Looking at us, thinking about us. I'm related. Oh, there is a corona. But I am related. I'm in that fellowship. I've been welcomed. I rejoice in my people. Remember the Bible says in the book of Isaiah, I remember I create a Jerusalem a joy. And then I will joy in my people. I will joy in my people. In my people. I will joy in my people. Having been welcomed, kissed, welcomed. Are we together? Amen. With us welcome kiss. He is rejoicing in us. Hallelujah. Amen. We don't want to talk about corona. We don't want to think about corona. We want to think about him. We have become now a related. We are a nation. He is our God. We are his sons and daughters. He loved us because he loved us. We love him the more. He visits. We recognize his visit. We rejoice when he comes. May God bless you. I hope this will encourage you to know that he will not fail you. If he could think about one man in Gadara, how will he not think about your people? Everywhere you are, everybody under all circumstances, he is busy thinking about you. He knows is there. He knows there's a torment here. He knows the world is falling apart. But he visits every day. He's there in your house with you. He walks with you. Wherever you are, whatever you do, he's there to see that you are in the right position. Hallelujah. Amen. Don't praise that sickness. Don't praise that sickness. Don't praise that trouble that you have. The problem that you are having in the family, stop praising that. Welcome him. Give him a welcome kiss. His presence will change your situation. His presence will change all others. His presence will make things so real to you. You will feel so real because you are with him. He is with you. Right there as you go in the fellowship of the Spirit, the blood
cleanses you. a o tlatswa Whatever. se sengwe All le se the sengwe feelings, the thoughts, Di the maikwela le anything, megopolo, everything, dilo ka you moka. are in line with God. o mothalading thwile Modimo ha o ka ra hao. your God is in you, Modimo ha o ka ra hao. your God is in you, Wena o ka ra modimo hao. You are in your Wena God. modimo hao. you and your Le selo God, se tee. you are related. What a joy. Ke lethabo le le kaka What a joy do we have in our lethabo le generation. le kaka le May ka lona mo everybody nakong ya recognize. hane. Amen. May everybody Ka re recognize motho o mongwe le mongwe a ka lemoga that he's here. gore o fa He's not failing us. a He's le in our house o na le o mo malapeng a every rena night. bošio I bo le felt bo him every ke night. mo kwa bošio jo bo Being bo so sick. ke lwala I couldn't sleep. ke sa kgone go I robala knelt down on my knees because I felt his hair. ka mo kwa ro ona Kiss the son, a tla morwa lest ye perish. gore le seke la latlhega. Hallelujah. Amen. Give him a welcome kiss. mo fe katlo ya kamogelo He will rejoice with you. o tla thaba a He na le will wena be happy. o tla He thaba will say, I'll sup with o you. tla re ke tla lalla le wena And then you will sup with le me. wena wa lalla le nna. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Our day Letšatši is la going rena to be a good e day. tlo ba letšatši le Our new botse. month is going to be a Kgwedi new ya month. ntšhwa e tlo ba Our kgwedi e moon botse. is going to be a different moon. Ngwedi wa rena o tlo Our ba o joy fapane. is going to be multiplied. lethabo la rena le tlo Because why? ka baka la We have settled the one that he loves us. re dudišegile mo go yo a re ratang And we are part of him. ene re karolo ya gage. Hallelujah. Amen. Just with all your heart, ka dipelo tša rena ka we moka are going to pray. re ilo rapela Don't ever miss this o opportunity. seke wa And misa sebaka let se not the devil tell you o seke wa that dumelela gore sathana a go botse gore not e you. seng wena The little tug in your heart nthonyana e that nyane le ka mo makes you pelong ya gago desire to see and hear this message ya go rata That gore bone molaetša o ntshwane e in nyane your heart gore e nyane that ka mo makes you to pelong ya gago listen to these brethren gore o pastors theletše preaching the le message that is baruti ba ba rera coming melaetša eo is e tlang because e ka ba ga he gore visits. wa The etela only thing, selo give him fela a welcome kiss. mo fe katlo ya kamogelo Rejoice for being part of this great ga ba ka baka la economy. go ba karolo ya ikonomi You are part of God. o karolo ya modimo Hallelujah. Amen. The good things he's doing tse today, di botse tša a dirirang le kgono they are yours. ke tša gago Rejoice that he has done them for you. thaba ka baka la gore Rejoice that they are there for you. thaba ka baka la gore di dirile Rejoice that wena they are yours. thaba ka baka la gore e le tša gago Hallelujah. Amen. May we close our eyes. a re wa mišeni fatlhego Gracious Heavenly Father, you are the giver of good life. yes Lord Jesus You are gracious, you are loving, you are kind. We cannot have enough words to say these things to you. We know this obsolete object called the devil is going around roaring and trying to have somebody to swallow. May today, that Yes. one which was about to be swallowed, recognize your presence there. Oh, you are. Let him believe or her believe and know that you are the ever loving, ever present, the never failing God with his children. We call off the hand of Satan Yes Lord Jesus in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. To those who have been degraded and pulled down and weary, let the strength come into them, Lord Jesus Christ, that they may go forth glorifying and praising your holy name. yes We thank you, Father. We thank you, Father. thank you We appreciate you. We love you. We thank you for loving us so great. This is gracious to us. We can never have enough words to say. We can still speak and speak and speak because there is joy. This whole thing is a honeycomb. We feel good about it. Our bodies are strengthened. We get healed. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, let all the demonic powers that has touched your children have no bearing in the name of our Lord and Jesus Christ. Yes, Lord. Oh God, I pray, I thank you so much
I thank you, Father God. Let your loving kindness be felt around wherever they are. When they are sitting in their houses, when they are sitting in their different places, when they are in their cars, wherever they listen to the word of God in our generation, whoever is preaching there, let that anointing, when it come there, make the hearts rejoice. May you help us, Father God, every night, every day, every morning, to kiss you welcome, so that we can feel your presence. We can be your brothers and sisters. We rejoice in these things. Yes. We are happy in these things. In Jesus' name we pray. Thank you very much. May everybody accept as thou giveth. In Jesus' name I pray. Amen. Saints, we are happy. We rejoice. It has been a good day. I don't know how to match this day. You know, even when we thought we could have preached this message some other time, but there was a feel that this message will come at its own time. Now we rejoice, dear friends. We encourage you. Feel the Lord right there where you are. Be in His presence. He is the unfailing God. He does visits. Hallelujah. Amen. I don't mind what you are going through. I don't mind what hardships you are going through. It is now for your time to rejoice. He caused the sea to go into Gadara. He arrived in Gadara under difficult situation for one soul. Hallelujah. Amen. What about for all our souls? What about for all of us? What about all of us? Hallelujah. Amen. He must be so much concerned. I feel like traveling home. Hallelujah. Amen. I feel like traveling. Traveling on. May God help us. Just be at ease. Settle to know that your God is with you. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray believing, knowing that He will answer. God help us. In Jesus' name. Amen.